sospitason.
za Shina la Upeo. Jina langu ni Salome Mwiruri na aliye katika meza yetu ya lugha ya ishara ni Ann Wairimu. Mkurugenzi wa idara ya upelelezi George Kinoti amesema kwamba mauaji ya mwenda zake Sajini Kenei yaliyotokelezea katika mtaa wa Imara Daima hapa jijini Nairobi yalikuwa yamepangwa. Aidha, kulingana na ripoti ambayo imetolewa ni kuwa Sajini Kenei hakujua kama ilivyokuwa ikikisiwa hapo awali. Haya yanajiri baada ya idara ya DCI kutoa ushahidi wa kamera za CCTV zilizoonyesha kuwepo kwa Rashid Echesa na raia wawili wa kigeni. Moja kwa moja tunaungana na mwanahabari wetu Paul Kirobi anayefuatilia taarifa hii akiwa makao makuu ya DCI. Bila shaka tumeweza kuelezwa kuwa Kirobi ataweza kutupa taarifa hii kwa kina katika taarifa zetu za saa 1 na za saa 3. Benki 5 zilizohusishwa na sakata ya NYS zimeandaa mazungumzo na idara ya upelelezi DCI. Benki hizo zikiwa ni Equity, Diamond Trust, KCB, Standard Chartered Cooperative, zikiwakilishwa na wakurugenzi na mawakili wao, zimeingia kwenye makubaliano na idara ya DCI kurudisha pesa ambazo zilinaswa na ambazo zilikuwa zimeibiwa katika sakata hiyo ya NYS. In our attempt to find resolutions in some of the many corruption issues that we've been dealing with, we've therefore come in agreement with the banks, and a total of 385 million has been realized by us, and all this money will be deposited in the prosecution fund and will be restituted back to the various institutions or areas that money was lost in. So really ours is only that, and we wanted to communicate to the public that you will be seeing more of this between us and the banks and other institutions, where we'll sit down and agree that prosecution is not necessarily the only solution to the problems that we are faced with, especially when it comes to issues of graft and money laundering. Huku hayo yakijiri, mwenyekiti wa kamati ya Seneti kuhusu sheria na haki katika bunge la Seneti, Seneta Samson Cherangai, anasema kuwa tayari wanaomulika mkurugenzi mkuu wa mashtaka Nurdin Haji na mkurugenzi wa upelelezi nchini George Kinoti kuhusiana na tofauti zao katika kesi mbalimbali za ufisadi. Anasema kuwa kamati hii inapania kuhakikisha kuwa hawa wawili wanashirikiana ama wanafanya kazi kwa ushirikiano ana katika vita dhidi ya ufisadi. I want to confirm to the nation that next week on Thursday we have summoned the DCI and DPP to appear before my committee, and probably a joint committee between us and the National Assembly, which will discuss with the chair of JLAC in the National Assembly, Honorable Cheptumo, to discuss issues of national importance. Because when we saw the fight between DCI and DPP on the latest case of Kenya Ports Authority, where Dr. Mandugu and others were being accused of graft within the Kenya Ports Authority, we thought as a committee in our own motion, which we have powers under Standing Order 232 of the Senate Standing Orders, to summon the DCI and DPP to come and share with the committee what's the status. One is why they are fighting. Two is on the status on the fight against corruption and the cases of drug trafficking in the country and other major cases. Secondly, you have to note that DCI and DPP sits in multi-agency team that is being chaired by the Attorney General but formed by the President. And this MAT has always assisted in legislative interventions, issues that have been arisen in the fight against corruption and the issues of drug trafficking, among other issues. So the fact that some of the two members of MAT, which is multi-agency team that is being chaired by the AG, that was formed by the President to look into the issues of corruption, we think it wise that we need the DCI and DPP to come before our committee to share and engage on all these issues so that we can resolve once and for all. It is not good for the country to have the DCI and DPP fighting. It is not good for the country, and therefore the Kenya Ports Authority case was a classical case, and therefore as a committee next week on Thursday, we'll be sitting to listen to them, because this will expose and will undermine the fight against corruption.
We don't want the DPP or the DCI to be the rubber stamp of either DPP or DCI, but we want them to work complementary to ensure that we fight corruption in this. Secondly is that they should give us the status of the major cases, because most of these cases have been reported to the media. We need these cases to be handled once and for all and ensure that they give status update. Because for the last 2 years, we have been seeing high-profile arrests, high-octane cases that have been made. We need also them to brief the nation on the status of corruption cases before the courts that we have. And finally, at a later date, we'll also engage the judiciary, not to discuss the cases because it will be sub judice, but to discuss on how, because you remember now we are discussing about the budget, and we have added 1 billion to judiciary to ensure they finish on the development projects that we have. So we shall also be engaging judiciary, not to discuss the cases in court per se, but to discuss on how we can assist them in ensuring that we expeditiously deal with corruption cases that we have. Na nafikiri jambo hilo kwa wale DCI na DPP, kwa sababu wanaketi katika ile MAT na pia ni members wa MAT, because we have the Attorney General there, lazima tusuluhishe tofauti ambazo wako nazo, ndio isikuje kuhujumu yale kupambana na mambo ya ufisadi na zile kesi za human trafficking na drug. Ni swala ambalo tutaweza kuliangazia kwa kina katika baraza la siasa, vita kati ya wawili hao. Na tukiendelea mahakamani, ni kuwa koti imetupilia nje uamuzi wa kusimamisha kazi mfanyikazi wa shirika la ndege la Kenya Airways Ali Gire na kumwamuru kurudi kazini. Vilevile koti imeamrisha ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kutomkamata au kutomshtaki Gire. Gire alikuwa amekabidhiwa barua ya kumsimamisha kazi kwa muda na kampuni ya Kenya Airways baada ya kunasa video iliyoonyesha ndege ya Uchina ikitua katika uwanja wa JKIA wakati taifa lilikuwa likikumbwa na hofu ya maambukizi ya corona iliyochipuka nchini Uchina. A place without CCTV footage. The cameras are not there. Are Kenyans aware that at the airport there are areas where some areas illegal transactions can be done? What was the mischief between Kenya Airports Authority and their surrogate Kenya Airports Authority, Kenya Airways, to keep this massive irregularity from the public eye? So the court agreed with us that we raise serious national issues about the coronavirus. We raise national issues about the way, the secrecy in which this Chinese airplane was landing was dealt with. And third, the issue that the investigative arms want to link our clan to terrorism. So the court gave them 14 days to respond to our application. We have also been given 7 days to do a response. We'll appear before the same judge, Justice Weldon Koril, on the 30th of March for directions. Meanwhile, the orders for him to go back to work are in force, and as I'm talking, he has left here to go and report to his work because the letter was revoked and thrown out, suspending him. There is no suspension in place. Free. The issue of him being investigated and arrested, the court stopped, so he's not in. Sana huyo ni Danston Omari ambaye anamwakilisha Mzee Francis 75 kutoka kaunti ya Busia. Amechimba pango kwenye vyumba chini ya ardhi kama makavazi maalum ya ibada. Tutakujuza kwa nini kwa taarifa moja. Amri ya kwanza, umpende Mungu muumba wako. Hivi vyumba vyote viko ndani vinafuatana vile alinipa kwa map. Sio jirani, kuna jirani wengine wanadharau, wanasema na tunaenda kwa shimo kufanya nini. Kwa hivyo
sio kitu niliota au nilifikiria, hapana. Ni Yesu mwenyewe ndiye aniambia ataniletea agano. Anataka kusadiki na kuamini kweli ni pale ndio Mungu ameajiri ifanywe, na ndio hiyo.
Asante sana kwa kuchagua TV47 na haswa kutazama Shina la Upeo. Tutaendelea na taarifa pale ambapo akina mama wajane na wasiojiweza zaidi ya 300 kutoka kaunti ya Bungoma wanayo kila sababu ya kutabasamu baada ya kupata msaada wa mbegu za mahindi na mbolea msimu huu wa upanzi ukiwa umefika. Kina mama hao wamepata ufadhili huo kutoka kwa kikundi cha Save the Living Society Bungoma. Katika kijiji cha Namufule na Sangalo, eneo bunge la Kanduya, kina mama hao wakiongozwa na Angeline Malenya wamehoji kuwa ufadhili huo utaokoa fedha nyingi za kulipia wanao karo na hivyo kupunguza umaskini katika jamii. Tumepokea mahindi, tumepokea mbolea, na ndio tunasema asante kwa sababu sisi wamama tuko na maneno mengi, tuko na shughuli mingi, hasa tuko na upungufu wa school fees, lakini vile umetukumbuka, hasa vile mlikaa chini mkaamua mkatukumbuka kwamba tunahitaji kupanda chakula ili ndio tufukuze njaa, tusikuwe na shughuli mingi katika maisha yetu. Na shukrani sana katika poma yangu kutuletea mahindi, tutapanda mahindi, itakuwa na fanaka sana. Hakika wamama tulikuwa tumelima lakini hatukuwa na mbolea na mahindi. Ninafurahi na ninaamini ya kwamba wamama sasa Sangalo tuko na chakula. Kwa upande wa wanaume, Richard Wechuli anataja kwamba ufadhili huu utapunguza gharama ya maisha ikizingatiwa kwamba wanayo mapato ambayo ni duni. Sisi kama wazee tuna changamoto nyingi kwa ajili wakati hasa kama wa upanzi ukifika, inabidi unajua usipotengeneza shamba vizuri, ulishe vizuri, inakuwa ni shida kupata mavuno yaliyo mazuri. So licha ya kwamba ndio tunakakamua ili tupate pesa kidogo, lakini inakuwa ni shida kwa sababu hatuna yale mapato ya kutosha. Hata hivyo, akina mama hao wamedokeza kuwa eneo la Namufule amekuwa akitelekezwa na serikali ya kaunti ya Bungoma katika ugavi wa misaada. Tangu nianze kuona usaidizi wa mbolea na mahindi kutoka kwa county government, huwa naona haya. Kugawa kwao inakuanga ni nani wanajua, ni nani hawajui, na wote ni wajane. Lakini kwa wakati huu siku ya leo mama county Catherine Wambilianga hajatofautisha, amepeana wote ambao wako kwa kikundi changu mbolea na mahindi. Asante mama. Mwanzilishi wa Save the Living Society Sakonya Isaya anatueleza kwamba lengo la kikundi hicho ni kuinua maisha ya wasiojiweza katika jamii. Our sole purpose here as a society, Save the Living Society, is to see to it that at least we support such like people to live a better life. Sisi tumemove hii Bungoma mzima. So far katika Save the Living Society tumeweza kufikia wamama na kina baba 320. Na unaona kwamba kaunti hii ya Bungoma ni kubwa. Na hao wajane ama wenye need cases bado ni wengi. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Na sasa tudunde viwanjani pale ambapo Tottenham Hotspurs ilibanduliwa nje ya kombe la FA jana usiku baada ya Norwich kushinda magoli 3-2 kwa njia ya penalti kupitia sare ya bao 1-1 kwenye muda wa kawaida na zaidi. Vijana wake kocha Jose Mourinho walitangulia kufunga kupitia Benkijan, kisha Norwich ikawasawazisha kipindi cha pili kupitia Jospik Dimrik kwenye hatua ya penalti. Eric Dier na Jovinia Le Celso walifungia Spurs, huku Eric Lamela, Parrot na Fernandes wakikosa penalti zao kila mmoja. Kwingineko, bao la Aguero dhidi ya Sheffield liliwezesha mabingwa tetezi Manchester City kuingia hatua ya robo finali dhidi ya Newcastle, huku Leicester City ikipuka goli 1-0. Asante sana kwa kutazama Shina la Upeo. Jina langu ni Salome Mwiruri na aliyekuwa katika meza yetu ya lugha ya ishara ilikuwa ni Ann Wairemo.